think that will do. Yes. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਪਰ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਕ ਔਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੀ। Yeah, definitely. Recession, ਆਪਾਂ ਹੁਣ recession ਹੀ face ਕਰਨਾ, so we will go through loads of videos about recession and everything as well. It's not a problem at all. ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। I'm just trying to get few windows up. Okay, ਚਲ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਆਉਂਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ we can ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ you guys can watch it back again on YouTube as well. So I upload everything recorded. ਜਿਹੜਾ live YouTube ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, it just goes uploaded, ਮੇਰੇ account ਤੇ upload ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, then you guys can watch it. ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿੱਖਣੀ ਆ most welcome to my group. ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿਗਨਲ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, I have start charging for the signals because it's getting too much for me to just providing signals. ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਗਾ, they will be all free for you guys. Definitely. We do everything. We do trade stock. We don't do much stock. We only do stock when it's earnings. We do mainly forex, commodities, crypto. Crypto we don't do much as either as well. I do a little bit, but I don't share much about crypto because it's quite complicated and a bit risky comparing to stock. CPI data, I think ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਕ ਜਿਹੜੀ CPI ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, there might be a bit lower inflation figures. I'm expecting lower inflation figures. That's where I will expect crypto market to boom, stock market to boom as well. ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲੀ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਹੋਈਆਂ, ਈਵਨ ਦੋ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਡਾਊਨ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਊਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਸੇਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਆ। ਫਿਊਲ ਅਰਾਊਂਡ 89, 90 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, even earlier, lower than that. So I think maybe 8.6, 8.8, something like that, maybe. Okay, electric car companies, let me tell you guys again, ਮੈਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ actually. I've been constantly warning about electric car companies ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਰਹਿਣੀ ਹੈ electric car companies ਦੀ. The simple reason is it's too much hype about electric car companies, but they don't have raw material to build the electric cars. Semiconductor ਦੀ shortage ਸੀਗੀ ਹੁਣ with the inflation and ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ normal raw material, aluminium and all other different raw materials ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. So I think we're going to face not just electric car companies, we're going to face most of the car companies struggling this year, even with the demand as well as production as well. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਲੂਸੀਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਿਵੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬਾਏ देयर ਸਟਾਕ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਚੀਪ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਟਾਈਮ ਫॉर them to invest in a market. ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆ,
ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਆ, it can come back up and you make a good money. And trust me, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, and it's not gonna be last time as well. ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਡਿਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ let me block you from here as well, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਚੱਲ ਦੌੜ ਜਾ ਚਾਰਲੀ ਦਾ ਮਾਮਾ। ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸ਼ੀਬਾ ਇਨੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਆ, ਚਾਹੇ ਡੋਜ ਆ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੀਬਾ ਇਨੂ ਆ, ਚਾਹੇ XRP ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਫਿਗਰਸ ਲੋਅਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ, ਦੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਗੋਨਾ ਗੈਟ ਕੁਆਇਟ ਲੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿ ਹਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਗੋਨਾ ਲਾਸਟ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ 2-3% ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, 5% ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਡਿਲੀਬਰੇਟਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਫੇਸਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਸਟਰਗਲ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ, they did it for purposely and they knew that they're gonna suffer for that. ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫਾਲਟ ਆ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਇਟਸ ਨੋਟ ਇਵਨ ਪੀਪਲਸ ਫਾਲਟ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਾਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਫਾਲਟ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਇਲ ਮੇਲ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਐਗਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਰੇਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ ਆ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾ ਕੇ ਪੇਆਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪੇਆਂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਸੋ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਸਾਰਾ ਜੇ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਨ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇੱਦਾਂ ਫੜ ਲਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨੇ ਫੜਾਉਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਏ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਪੇਆਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪੇਆਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੀ ਹੈ ਨੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਤਾਈਵਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, Taiwan supplies more than 50% of world semiconductor. ਉਹਦਾ 65% ਵਰਲਡ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਈਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਬਲੌਕੇਡ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਾਤਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਤਾ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, is going to make electric car companies, not just electric car companies, every single industry which one is using semiconductors is going to make them suffer. And ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ ਘੁੰਮ ਘੜ ਕੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, they deliberately doing that, they don't like these things, they like to control people. ਤੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦਾ ਵੀ ਆ, even though people made loads of money with the crypto and people still making money with the crypto, it's same like a stock. ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਓਨ ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਇਨਸ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਪਾਊਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ, ਭਾਜੀ ਯੈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਡਿਜੀਟਲ। ਪਰ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਕੰਟਰੋਲਡ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀਆਂ ਆ, ਲੋਕਲ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਰੰਸੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਾਂਗ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨ ਐਕਸਪਾਇਰ ਯੋਰ ਮਨੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕੋ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ, they can expire your money whenever they want and they can take away your right of having that money whenever they want. So ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਇਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ I don't know how can I put it right, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ frauds ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫਾਈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, they're not going to wait for you to pay that fine. What they're going to do is they're going to digitally take that away from you. So on all the time, it's going to be very dangerous if you let these countries to control your money with the digital way. So be very careful with that. Nothing need to get excited ਜੇ ਰੁਪਈਆ ਆ ਗਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕੋਇਨ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਕੋਇਨ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੋਇਨ ਆ ਗਿਆ, it's not going to help anybody. ਹਾਂਜੀ money launderers, anybody who's trying to do fraud, government going to have 100% control on your money. So they're going to expire all the credit notes, coins, everything in the future. ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਅਸੈਪਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ giving government control, more and more control on us. Crypto will recover as long as we get good inflation figures, means low inflation figures. Crypto and stock market will take a little bit boost out of that. ਤੇ obviously earnings ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੀਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਉਣੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੰਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ, ਸੋ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਉਣਾ, ਲੈਟ ਮੀ ਕਵਰ ਆਲ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਪਲਾਨ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਮੰਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ, ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਐਨਰਜੀ, ਟਾਈਸਨ ਫੂਡਸ ਆ, ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਆ, AIG ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਪੈਲੰਟੀਅਰ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ ਕੰਪਨੀ ਆ। Obviously ਇਹਦਾ stock do get hyped up at first, so be very careful. ਇਹਦਾ stock ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ crash ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ profit taking ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ earnings ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। so even if you ਇਹਨਾਂ ਦੀ earnings ਕੱਲ ਹੋਈਆਂ, so hope you bought it stock last week, you're gonna definitely make good money, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ stock buy ਕਰੋਗੇ you have to take any extra precautions, because Palantir the stock earnings on to baad crash bhi ho sakda we get a really good boost on Palantir as well. So we just need to really check, theek hai। te ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Take-Two interactive software, TTWO, that's quite good as well. So Tuesday ਜਿਹੜੀਆਂ earnings ਹੋਣੀਆਂ ਆ, Emerson Electrics ਆ, Sysco ਆ, Globalfoundries, Norwegian Cruise, Coinbase, Coinbase the earnings quite target ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ stock ਹਮੇਸ਼ਾ crash ਹੁੰਦਾ earnings ਤੋਂ ਬਾਅਦ, because they never manage to match their earnings. So I think being a crypto at very low level, it can actually give a big effect on Coinbase earnings as well. So that's something to be target, maybe a good idea around shorting if they miss any earnings. But if they shown better future hope, it can inspire the stock, and investors can come in to save the stock as well. Wednesday are Disney the earnings, so I always target Disney earnings anyway. Disney always done very well, being the parks open, Disney the subscription service, the Disney Cruises comes back online as well. So Disney, I think it might be okay, Disney this time. Honda Motors, car company, I won't recommend Honda Motor to target. Coupang, Jack in the Box, Wendy's. So Wendy's doing quite well, obviously. People are outside on the roads and they're using all these fast foods and everything, so that's quite good. CyberArk, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ cyber security companies ਆ, they will be quite good for the long term future as well, because on our time ਜਿਹੜਾ cyber attacks, all these things happening, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ cyber security companies are, they're going to boom quite a lot, same like Palantir as well, even though they are at very low scale at the moment. ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਸਤਾ ਆ stock, if you're looking to long term investment ਜਾਂ long term security ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ investment ਦੀ, and cyber securities, data companies, these are one of the best investors at the moment. CyberArk and Fox the earnings we are, I never targeted Fox, so ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Thursday ਜਿਹੜੀਆਂ earnings ਆ, Cardinal Health, CAH, quite good. Brookfield Asset Management, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ good company ਆ। Rivian ਦੀਆਂ earnings Thursday ਆ।
ਐਜ਼ ਅ ਸੈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਣੇ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਤੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲੋ ਆ। ਸੋ ਆਮ ਨੋਟ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਐਨੀ ਕਾइंड ऑफ ਚਮਤਕਾਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਰਿਵੀਅਨ ਦੇ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਿਵੀਅਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਡ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਈਵਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪੁੱਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬੈਨਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਿਸ ਰੈਦਰ ਦੇ going to concentrate just on bans only, ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ they going to start back on again as well to get on their feet. So electric car ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, the most of them are struggling, but Rivian ਦੀਆਂ vans already roads ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, Amazon using their vans. So let's see how good their stock does, but it's always a good buy. Rivian, Lucid, at this level they're quite low. ਜੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਹੋਰ ਸਟਾਕ ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦਾ ਆ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ, it will be another opportunity to buy Rivian. That's the only thing I can say, but only if you're considering keeping stock for long term. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਾਈਡੇ ਆ Virgin Orbit ਸੀ ਆ, VORB. I can't see really very important Friday ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ important ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ Friday ਮੈਂ ਵੀ I don't like doing trading much. I only do like 3-4 trades Friday. So we need to see really ਕੀ ਆ। ਇੱਕ IPO ਆ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ, I don't know ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, Forza X1। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੇਮ ਸੁਣੀ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਸੌਰੀ ਨਾਟ ਅ ਗੇਮ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬੋਟ ਕੰਪਨੀ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ। ਇਹ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ Forza X1, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਆ। X1 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੁਣ, FRZA, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਰ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕੰਪਨੀ। ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੋਟਾਂ ਕਾਫੀ ਹਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ they having these kind of habits, ਜਿੱਥੇ hobbies ਆ, they buying electric boats and stuff like that, so which is Cardinal gonna help with this company. So ਇਹਨਾਂ ਦਾ IPO ਆ expected on 11th of August, which one is 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਤੇ I think I'm expecting this company to do well in longer term, but maybe I haven't done any research on the company ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, so I won't recommend to jump in or anything, but make sure do your own research as well. But long term this company will do well definitely. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ next week let me get the calendar out as well. ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ calendar ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ CPI ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਫਿਗਰਸ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਆ। Okay, this week. Okay, so ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਆ ਗਈਆਂ ਕਾਫੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ FX ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਾਫੀ ਵਧੇ ਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ 3.1 trillion, which is really good. Exports China ਦੇ 18% up ਆ, imports China ਦੇ 2.3% down ਆ, so which is good news for China. ਤੇ trade balance ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ 101 billion, which is really good news for Chinese businesses. So anybody knows what China, these are good numbers, so mean ਇਹਦੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ good number ਆਉਣੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ we going to see a big green light from the Asian markets actually on the basis of Chinese results. So ਇਹ ਕਾਫੀ good ਆ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ let me just see, so ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ we going to have inflation expectation New Zealand ਦੀਆਂ, unemployment rate Switzerland, no matter, nothing for Monday much, ਸਿਰਫ China ਦੀਆਂ figures I think they will do well, they already done well, so that means China is doing well after COVID and all that restrictions and stuff. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ trade balance ਹੈ ਉਹ ਵੀ good ਆ। so China related news ਜਿਹੜੀ ਆ Chinese market ਲਈ ਤਾਂ Hong Kong 50 ਹੋ ਗਿਆ, China ਦਾ index ਹੋ ਗਿਆ, it will be a good buy as well. Tuesday South Africa, Singapore ਤੇ India holiday ਆ, so ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣੀਆਂ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਮੋਨੀਟਰ ਹੋਣਾ ਆ year on year ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਆ ਉਦੋਂ 1:30 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ UK ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੌਨ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਉਣਾ ਆ।
EIA short term energy outlook ਆਉਣੀ ਆ, so ਇਹ quite watchful ਹੁੰਦੀ ਆ news, especially if you invested into stock ਜਿਹੜਾ energy companies ਦੇ ਨਾਲ related ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਦੀ ਆਊਟਲੁੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਰ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੀਟ ਦ ਗੋਲਸ ਔਰ ਨੋਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਗੁੱਡ ਟੂ ਵਾਚ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਵੀਕਲੀ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਸਟਾਕ ਆਉਣਾ ਆ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਸੇਮ ਵਾਂਗੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਟ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਅਗੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦ ਸਟਾਕ, ਬਿਕਾਜ਼ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਵੀ ਵਧੀ ਗਈਆਂ, ਮੀਨਸ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਫਿਊਲ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਪਰੂਵ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਇਜ਼ ਵਾਚਫੁਲ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਡਨਸਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਾਈਨਾ ਦਾ CPI ਇੰਡੈਕਸ ਆਉਣਾ ਆ, ਈਅਰ ਔਨ ਈਅਰ, ਮੰਥ ਔਨ ਮੰਥ, ਤੇ PPI ਇੰਡੈਕਸ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ ਵੈਡਨਸਡੇ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਵਾਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟਸ ਵੈਡਨਸਡੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਗਰਸ ਆਈਆਂ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਰੀਅਲੀ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੇਅਰ ਫਿਗਰਸ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ CPI ਫਿਗਰਸ ਆਉਣੀਆਂ। USD ਕੋਰ CPI ਫਿਗਰ ਆ। ਸੋ ਵੈਡਨਸਡੇ ਇਜ਼ ਸੁਪਰ CPI ਡੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਵੈਡਨਸਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ CPI ਫਿਗਰਸ ਆਉਣੀਆਂ, ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ CPI ਫਿਗਰਸ ਆਉਣੀਆਂ, ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵਨ ਇਜ਼ ਜਰਮਨੀ ਐਂਡ ਇਟਾਲੀਅਨ CPI ਫਿਗਰਸ ਆਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਗੇਨ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ। So it's going to be quite busy Wednesday. Wednesday looks like it's full of events all day, especially America ਜਦੋਂ open ਹੋਣਾ 1:30 ਵਜੇ in the market. Thursday house price balance ਆਉਣਾ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, it doesn't move market ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। OPEC ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਾਂ OPEC ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਆ 12 ਵਜੇ UK ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ Thursday ਨੂੰ, so that's something watchful. ਤੇ manufacturing production, core PPI month on month USD ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਆਉਣੀਆਂ Thursday. PPI ਇੰਡੈਕਸ ਆਉਣਾ ਆ Thursday. ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜੋਬਲੈਸ ਕਲੇਮਸ ਆਉਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ Thursday. ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਿਊ ਲੋਨਸ। ਸੋ ਨਿਊ ਲੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਲੋਨਸ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਯਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੋਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਰਾਈਡੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਹੀ। ਸੋ ਫਰਾਈਡੇ ਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। GDP ਫਿਗਰਸ ਆਉਣੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ, ਕੁਆਰਟਰ, ਮੰਥ ਔਨ ਮੰਥ, ਕੁਆਰਟਰ ਔਨ ਕੁਆਰਟਰ ਐਂਡ ਈਅਰ ਔਨ ਈਅਰ। So this is quite huge for Friday morning. ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ UK ਦੀ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ UK ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਮੰਥਲੀ GDP ਆਉਣੀ ਆ UK ਦੀ 3 months ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਟ੍ਰੇਡ ਬੈਲੈਂਸ UK ਦਾ ਆਉਣਾ ਆ, which one I think imports will be more heavier on UK, especially after Brexit, we importing more and more items, and industry suffering with the raw material and stuff, so we trying to import more. So that's something really. Pound ਜਿਹੜਾ ਆ Friday it will be on big list, hit list basically. ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ French CPI index ਆਉਣੀਆਂ, Spanish CPI ਆਉਣੀਆਂ ਫਿਗਰਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਬੈਲੈਂਸ ਆਉਣਾ ਆ, import price index, export price index. It is actually quite busy, even though it doesn't look like कि बहुत बड़े event नहीं हो रहे, but still there are so many events happening. So something really good to watch, next week. I'm just going to go through again if anything we missed so far this week. ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਪਸ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਇਸ ਇਥੀਰੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ ਹੋਣਾ ਆ,
दैट्स वेरी लॉन्ग अवेटेड काफ़ी चਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ proof of work protocol ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ethereum ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਲਰੇਡੀ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ so which is a really good sign for the ethereum especially before merge happen so hope so fingers crossed कि जे ethereum ਦਾ merge happen हो गया it can really bring quite positive output to ethereum as well so that's something to watch ਡਰੋਗਨ ਬॉय ਇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਪੁੱਤ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੰਦ ਬੋਲੀਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕੀ ਕਹੂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਓਏ ਬਥੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਨ ਵਾਲੇ ਯੂ نو ਦਿਮਾਗ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਆ ਡੋਂਟ ਵਰੀ I can't repeat everything this week, but you can watch it on YouTube. No, definitely. I will upload the video in half an hour online as well. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਇਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਬਟ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਆ ethereum ਦਾ merge ਆ ਰਿਹਾ so which one is really looking more better ethereum is actually beating bitcoin in terms of growth from last 1 month or so which is a good sign ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਐਨਲਿਸਟ ਆ ਉਹ ethereum ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਭਾਅ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਹੁਣ especially having quite a lot of hackings happen within the Solana network and wallets ਜਿਹੜੇ Solana ਦੇ hack ਹੋਏ ਆ so ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ethereum even though it's ਮਹਿੰਗਾ ਆ ethereum even though it's slower than Solana ਜਾਂ you know ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ networks ਆ but still ethereum is one of the most trusted network it's still called so which is why I think we expecting ethereum to you know to look forward to IPO is a Forza I can give you the IPO FRZA is company the IPO so that's it's electric boat company so ਇਹਨਾਂ ਦਾ IPO ਹੋਣਾ ਆ 11 ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਨੂੰ so you just check your exchange ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ stock buy ਕਰਦੇ ਆ AMC I would recommend to buy at this level so ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ A protocol ਆ ਜਿਹੜਾ you know dividend ਆ and stuff ਕਿੱਦਾਂ workout ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ I don't know if you guys missed it Tesla ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ announce ਕਰ ਦਿੱਤਾ they going to be 3-1 split and they're going to start dividends as well Tesla now so which is I will make another video Tesla the special मैं कल video बना दूंगा you guys can watch all the information through the video so that's something to watch Wish had a good growth last week 5-6% growth Alibaba been doing well as well last week earnings ਵੀ Alibaba ਦੀ good ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ e-commerce ਕੰਪਨੀਆਂ Amazon done very well as well so ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ e-commerce ਕੰਪਨੀਆਂ they had a really good push to their stock so it's something to watch we don't expect a big growth into Wish or Alibaba or Amazon ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ price target ਹੈ 150 ਆ it's nearly getting to 140 something I think already ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ we get quite good return from Amazon Alibaba any Chinese company I won't take a risk I completely ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ so I don't invest in any Chinese company Alibaba included in there as well OCGN ਇਹਨਾਂ ਦੀ earnings ਸੀਗੀਆਂ I haven't watched them so if you wanna see OCGN ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ go and watch their earnings go on finviz.com ਤੇ ਉੱਥੇ OCGN ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਪੜ੍ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ earnings ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ you will understand ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਧੀਆ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਮੀਨਸ ਇਟਸ ਦ ਸਟਾਕ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਹਦਾ ਸਟਾਕ ਗਰੋਥ ਹੋਇਆ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ OCGN ਦਾ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ OCGN ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਤੇ ਐਸਟਰਾਜ਼ਨੇਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਡਰਗ ਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਗੋਟ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ all around good positive buying rating as well as AstraZeneca ਦਾ stock so that's quite good to watch Omex ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ Omex ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਪ ਜਿਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ
ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆ ਹਰਡ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਇਨ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਆ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸੇਮ ਓਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਮਥਿੰਗ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਟਸ ਰਾਈਟ অর ਰੋਂਗ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ somebody they going to bring another coin or something but it is whatever it is. You can't stop the frauds happening in the market at all, so it's gonna carry on doing it. ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕੀ ਭਰੇ ਪਏ ਆ frauds are gonna be there all the time. So long term Amazon, yes, definitely. They just split the stock first time after years and years, and we was expecting Amazon stock to really do well, and they have already after split to ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 111 ਤੇ 140 ਤੇ ਨੀਅਰਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਟਾਕ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਗਰੋਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨੀਅਰਲੀ they offer quite good growth already. ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ 150 ਦਾ ਆ। if it reach within a month, then I will be keeping and keep chasing it up, but trialing stop loss. ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਸਿਰਫ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਚੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਆ। I do keep it like $5 difference, trialing stop loss, and so sorry guys, Omex is not allowed to mention on our stream, so please we don't bother what they're doing, what they're not doing. Thank you. ਹਾਂਜੀ I did consider that, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੁੱਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ। I do want to keep the stock chat separate. ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਆਈਡੀਆ ਹੋਵੇ ਸਟਾਕ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਐਂਡ I just can't do it all day, ਬਾਕੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। so it's really I'm thinking that create one group ਸਟਾਕ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੈਮਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੈਟ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਮਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕੌਣ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਜਸਟ ਰੀਅਲੀ ਟੇਕਿੰਗ ਟੋਲ ਔਨ ਮੀ। I'm trying to hire somebody, ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। obviously it's getting out of my hands, I'll tell you guys honestly। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਚਾਰਜੇਬਲ, I'm trying to charge in that group, so see if I start, ਜੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਈ ਗਿਆ in terms of ਕਿ to pay the new staff, then ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ ਰੱਖ ਲੈਣਾ which who can help you guys more as well। training, we already doing training। ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। face to face training definitely, I'm really seriously considering that। they I might pick up five people, set of five people that's to start with, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। then I can change my trainings how I want people to think and what to see it। so it's something ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ will people pick up that idea or not। so it's not on any fundamentals or technicals or anything, it's how I think, how I target events and all everyday market। ਕਿੱਦਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। so I need to see if people can pick up from my trainings, I will be really more than happy। then I will carry on doing that। stock guys, I think electric car company ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ electric car company they're going to struggle this year। they're still going to struggle even though they have a good earnings। nobody has good earnings so far, nobody has a good production rating so far, and nobody has a good sales so far। so ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਟੈਸਲਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ they already got big industries, and BYD ਜਿਹੜੀ ਆ Baidu company, it's quite good। obviously it's a Chinese company, they really always done very well in the stock, and I'm expecting their ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ they can do well in comparison to NIO। Xpeng is good as well actually, another Chinese brand Xpeng। they already got a flying car which one they're testing। even though I'm not a big fan of flying car, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ flying ਕਾਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, they just bloody drones and they're so dangerous। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੌਣ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਦੂ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਦੂਗਾ। so it's these cars need to really go through a next level of changes first, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫਲਾਈਂਗ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਆ ਬਣੂਗਾ।
at the moment I can't see any positive flying car company that actually really doing well in terms of making flying cars. What website help FX Street, which one I use a lot. मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ reports ਵੀ share ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ group ਦੇ ਵਿੱਚ time to time. Daily FX, that's another forex website as well, which one is quite good as well. ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ you need to keep an eye on events, everyday economic events. Investing.com is good one for that. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਓ, investing.com, FX Street, the Daily FX. These are three really good stocks, really good forex websites. ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਤੋਂ, it will help you guys more. VRA, I haven't really got into that, sorry. What to start first? Stock or forex? I recommend stocks, not forex. If you are a beginner, you never done investing, stock is the best way to learn how to be patient, how to be calm, how to look for long term. Forex, it is completely a different game. It's very fast. You have to be on the ball all the time, and you have to know what you're doing. ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ mistake ਦਾ chance ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ forex ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ wrong lot ਖੋਲ ਲਈ, wrong trade ਖੋਲ ਲਿਆ, it can just wipe out your money in a second. So I always recommend people to start with a demo. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ forex ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਵੀ investing ਕੀਤੀ, start with a demo ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ real market scenario ਕੀ ਆ. ਈਵਨ ਦੋ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਲਰਨ. ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡੈਮੋ ਤੋਂ ਕਿ ਡਿਸਪਾਈਟ ਯੂ ਹੈਵਿੰਗ 100,000 ਪਾਉਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਜਾਂ 20,000 ਪਾਉਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਟ ਤੇ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਲਾਸ ਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ. So this is something you guys have to be really put your head down to learn, है ना. ਤੇ ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਮੈਂ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ. No, that's not to check your profits or loss. Demo account is to check how you can do trading. Can you be disciplined? Can you control your emotions? How you feel when you're seeing those trades going on up and down. ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ you get like, I would say you get 70% ready with the demo account. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆ. ਬਾਕੀ trading is, as I always say, is 80% is your mindset. ਤੁਸੀਂ 80% ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ mindset ਆ. So don't you just think ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ trading ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ it's easy money. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, and they get greedy and they end up losing all that money as well. So your patience, your mind game is very important. Your mindset is very, 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 very hugely important in trading. ਬਿਨਾਂ mindset ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ trading 'ਚ succeed ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ. I try my best to ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ explain ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ. Long term signals ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ is free for you people to join. ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ long term ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸਿਗਨਲਸ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ you can see the direction of the chart, technicals, fundamentals. ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ normal ਜਿਹੜਾ paid group ਆ ਮੇਰਾ signals ਦਾ, that one we target small everyday signals, day signals. So ਉਹਦੇ 'ਚ long term ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ trade ਕਰਦੇ ਹਾਂ. We normally try to finish all the trades within a day or next day maybe. Very rarely ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ trade 2-3 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਪਰ we done it in the past and we seen it in the past ਕਿ it's not hard to control. Every day ਸਾਰੇ trade ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ. Sometimes they just close over next day as well. Lucid, obviously I think ਮੈਂ ਕਰ ਹਟਿਆ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ. So if you missed that Lucid ਬਾਰੇ, go. I'm gonna upload my video again and go and watch it on YouTube. I'll try to add as much as possible. ਵਧੀਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ chip company, semiconductor, I would say Taiwan Semiconductor at the moment, but because of this trouble happening in Taiwan, they got huge trouble going on. ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ AMD ਤੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ, so it's a good pick AMD.
I just made £30,000 with AMD stock last time. So I bought it in June. मैं group च पाया सी June च, and it got closed ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ earnings ਆਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ stock crash ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, so it touches my stop loss, and it just ended up paying me £30,000, so which is not bad really from AMD. Nvidia is a good company to target as well. ASML is a good company to target as well. So I think main ਜਿਹੜੇ ਆ ASML, Taiwan Semiconductor, the Nvidia, AMD, yeah. So which ones are good ones? Wish the target price, I don't have Wish much. I do have like some stock, but ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ trade 212 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਪਿਆ ਉਹ. I haven't seen much in Wish. The only thing I've seen is there's a 5-6% growth last week because ਮੇਰਾ ਉਹ portfolio ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ stock ਇੰਨਾ grow ਹੋਇਆ. That's the only thing I can tell you. But keep a look at their earnings. Amazon done well, Alibaba done well, so I think Wish might do well as well. So let's see. Oil, I'm expecting prices to go up a bit tomorrow. I think they had quite a lot of pressure last week, so we might get a little temporary jump. So on Saturday that's okay actually. Let's see. Let me open my legacy account. So it's 88.38 ਤੇ ਆ ਹਲੇ fuel. I'm expecting fuel to get a bit of positive impact from Chinese figures. ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਆਈਆਂ, so overnight I can see fuel might go up a bit. I would say target might be 91-92 pound per dollar somewhere. Not very much hyped, I'm expecting, but maybe not tomorrow, day after tomorrow, but it will eventually go back up. But a long term all tail the outlook, it will go down because September they're gonna increase the productions. So you have to keep an eye on oil inventories happening in America. And if oil inventories are carry on going up, then fuel will drop heavily. There are long term target fuel that around 60, 70 to 60 dollar per barrel at the moment. Yes, our economy outlooks I didn't manage to work out. I didn't get any report from analyst regarding the fuel. If मेरे को कल तक कोई report आ गई, then I will share it in a group. So in a group I normally share the long term outlook ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ everyday outlook as well. I try my best to add it in the group in the morning, you know. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ gold ਵੀ ਕਾਫੀ drop ਹੋਇਆ as I said that day, when it was a buy time, so we bought it when it was reversing. So we got gold on 1773, so which is still in profit, I can see. So which is not bad, to be honest. But make sure that gold ਤੇ WTI they're gonna be quite volatile. ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਵੇ. as long as you done 10-20 pips up into anything, always change your trailing stop loss. ਮੇਰੀ ਇਹ habit ਜਿਹੜੀ ਆ, it saves me ਜਿਹੜਾ not to lose any trade record. ਅਸੀਂ last week we done around 18 trades ਉਹ ਸਾਰਾ week, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ trade ਅਸੀਂ loss ਕੀਤਾ. So our average win ratio was around over 94% last week. July ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ whole month ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, we only I think it was 89%, 80s. I don't know ਕਿੰਨਾ ਸੀ win ratio ਸਾਡੀ, 88%, something like that. ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਸੀ. It was above 85%, I think. ਤੇ you know we're doing well in the trading, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ strategy ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, make sure you stick to that and you follow it, because having trailing stop loss effective into your trades can save you lot of loss in the in your trading. And you know, as any new strategy working, I like to share with you guys as well in a group. We keep sharing kuch bhi navi cheez aap kadde hain card, it's anything that can help us make money. I like sharing. So I'll see you guys tomorrow. ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਹੁਣ ਨੀਅਰਲੀ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ. ਤੇ ਸਟਾਕ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ BSE ਉਹਦਾ, ਪਰ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਇਨ ਔਨ Finviz,
please have a look. You can just search for the ticker and you get all the reports. If you don't want to go on Finviz, you can go on Tip Ranks. You can go on Benzinga is quite good as well. Hype Equity quite good as well. So तीन चार वेबसाइट है ਜਿਹੜੀ बहुत good है stock ਦੇ ਲਈ ਤੇ make sure थोड़ी try करा करो आप भी search ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ it helps ਜਿਹੜਾ paid group ਆ you can come into our ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਡਾ ਦੀ great telegram group ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ information ਪਾਈ ਆ it's up to you guys really. You can join it. There's all information is there how to join it. You can either join one of my recommended broker or I change it to £50 per month from today. So it's up to you. People who are doing it using the signals, they know they're making money. So it's all about that. The only reason I start charging are mainly I'm considering to hire somebody and I don't want to pay from my pocket. So this is a good business plan, always have to be. If you want to hire somebody, make sure the business can afford that person into your business. So it will be more help to you guys as well in longer term. And my videos and all these things can make better as well. So let's see. आप कर दे हौली हौली set बढ़िया करके ठीक है. Future trading is good, obviously. Obviously, बहुत सारे ਜਿਹੜੇ features ਆ down या low level ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, so they're quite good in terms of buying it now at the moment and invest them and carry on going. USD JPY, I will share it in the morning to the group. Don't worry. Keep an eye in the group. ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ. I haven't even looked at it. ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ. We have a look tomorrow. I'll try to share it. For long term, USD JPY is down. I'm expecting. Let me see. कित्थे है मेरी line ना? Like 34 they are. I think this week I'm looking at it. USD JPY, my target going towards 132. A long term this week, I can expect that. And 132 is my target as well. So that's what the only thing I can say. Thank you, Vikram. Okay, guys. Lucid Adi, you can listen to my YouTube video. So we covered all about electric cars and stuff. So please, I'm gonna upload a video in a few minutes, and you can just watch back again. Yeah. Okay, guys. Good night now, and thank you for sticking around with me. And hope we all make good money tomorrow. Thank you. Thank you, guys.